Now what we are going to do, طيب رجاء بالله بدون صوت يا طلابي. هلا احنا شو حنعمل في اللاب اليوم؟ We are going to draw all the 4 incisors. شايفين هلا this is the maxillary central incisor as seen from 5 different aspects. مش شايفين كثير كويس. All right. And here on the next page it is blank. So the labial aspect is going to be transferred here. I don't think we need to show you how to draw because this is really very simple. Please remember to refer to the squares here. يعني for example, this point مثلا is located in square مثلا 1, 2, 3, 4. يعني this point is square number 4, second line. So I go here, square number 4, second line, and I start. So if you want to produce good work, you have to follow the location of the line or the location of the outline inside the squares. Okay? هلا ما اعتقد انه في داعي انه احنا نعلمكم، هذا عبارة عن رسم، لكن the objective of this or the aim of this drawing is to imagine and يعني خلينا نقول to learn how the tooth looks like. طبعا we have to do في اللاب okay في الدrawing lab لازم نرسم all teeth belonging to the same class that we are dealing with. فبالتالي حنرسم كل الانسايزرز اللي هم طبعا central incisor, lateral incisor in the upper jaw, central incisor and lateral incisor in the lower jaw. هذا واحد. The next thing that we need to do, we are going to draw on the graph sheets for one of these teeth. طبعا احنا what we selected the central incisor to represent all the incisors. احنا اخترنا السنترال incisor عشان يمثل الانسايزرز كاملة. فبالتالي we have to draw this tooth from 5 different aspects. All right? هلا if you want to draw the tooth from 5 different aspects, please consider the dimensions of the wax block. يعني هذا الدروينج اللي على الرسم البياني الهدف منه انك انت تستفيد من هاي الرسمات في نحت الاسنان اللي حيكون next week. So please start by measuring the dimension of the wax block that you have. هلا this wax block is about 36 millimeters in length and it is about 12 millimeters in width. All right? فبالتالي how many surfaces do we have? 1, 2, 3, 4. Okay? And also 5. في عندنا 5 surfaces. Because we said each tooth should be actually assessed or should be drawn from 5 different aspects, which are facial, lingual, mesial, distal, incisal or occlusal. Okay? So as a result, I have to draw, لكن in demonstration, I will actually do it by a factor of 2. في demonstration أنا دائما يا جماعة بكبر القياس، okay? بكبر القياس مرتين بس عشان تستوعبوا. لكن in your practical book do it the real size. انت بتعمله في القياس نفسه. Alright? So what I do, I am going to مثلا do this tooth, which is the central incisor. Alright? طبعا this tooth is in which notation? Palmar notation. ايش هذا التوث في ال FDI notation? Quadrant number 1 and tooth number 1. اللي حكى 11 غلط. It is 1, 1. Okay? And this is tooth number in universal 8. Okay? لازم تكونوا مراجعين المحاضرة. طيب. So I have to write on the top of the page, هذه البيج لازم تكتب هاي المعلومات طبعا. تكتب إنه Palmar FDI and uni. Okay, universal. The tooth is the maxillary permanent, okay, right
central incisor. لازم تكتب لي التوث كاملا by words and in all three different systems على أعلى الورقة بالطريقة اللي أنت بتشوفها مناسبة. لما إحنا نعمل assessment يا جماعة، إذا ما شفنا حدا كاتب التوث اللي بيعمله ما حياخد علامة كما يجب. حتى تاخد العلامة الفول مارك اللي بتستحقها لازم تكون كاتب التوث اللي أنت بدك تشتغله alright كاملا بالكلمات وأيضا in the three different systems. alright. طيب هلا if I put إذا أنا بحط الكروس هذا اللي هو إحنا دائما اللي بنعرفه عشان نشوف الكوادرانتس. طبعا this quadrant is the right maxillary. Okay, this is the left maxillary, this is the left mandibular, and this is the right mandibular. Where is the tooth located that we are going to do? Here. Okay, مش هيك؟ طيب هلا imagine that you are facing someone كأنكم بتتفرجوا على واحد هاي أسنانه. شو السيرفس هذا اللي حيكون مقابلكم؟ facial. So this is the facial surface. بكتب حرف الإف. هذا الفيس اللي بقابلك. أنت بتتفرج على واحد وشفت أسنانه. أي سيرفس شفت من أسنانه؟ facial surface. طيب إذا شو حيكون بالمقابل؟ اللينجوال. alright بكتب حرف L. طيب what do we call this surface which is toward the midline? mesial بكتب حرف M. وعلى the other side بكتب حرف D distal. طيب what is this surface? هذا الانسايزال surface. هلا if we are going to do an upper tooth لازم يكون الupper tooth بهاي الطريقة. يعني الانسايزال part down والroot up. okay? لكن if we want to carve lower tooth بنحطه بهاي الطريقة. So all the time the incisal or the occlusal part should be actually touching this horizontal line. وهذا الهوريزونتال لاين اسمه الاوكلوزال سيرفيس. يعني دائما لازم الاوكلوزال سيرفيس يكون باتجاهه. alright? And this line الفيرتيكال اللي هو الميد لاين. فبالتالي اول خطوه انه you have to يعني put these initials on the surfaces of the block اللي هم طبعا ال F L M D I. اذا كنا بنعمل احنا اوكلوزال posterior tooth بنحط O بدل I. O يعني اوكلوزال. alright. Now we need to draw the tooth before carving. قبل ما نعمل carving لازم أنا أرسم التوث from 5 different aspects. بالنسبة لكم بترسموا حسب حجم البلوك اللي عندكم. أنا راح أرسم ضعف الحجم. فبالتالي what I do here المسافة اللي هي الويدث برسم 4 رسمات بحد بعض. Okay. So this is هلا حتشوف كيف حيطلع معي. طبعا انا راح ارسم زي ما حكينا ضعف المسافة. يعني انا بختار ارسم سريعا شوي بس عشان انه ما نطول. alright. طبعا انتوا ارسموا بالرصاص يا جماعه بليز. بس انا مضطر ارسم في القلم الحبر عشان يعني تكون واضحه الامور. بتعرفوا شو فائدة إنه الإنسان ينحت على بلوك real size؟ إنه إحنا in dentistry we deal with teeth of real size. ف you have to be trained on يعني you have to يعني خلينا نقول to develop your skills on something realistic. شيء واقعي حتمارسه. هلا at the University of Jordan وأنا أيضا بكون هناك لكن أنا مش مستطيع أغير السيستم عندهم. They use soap blocks. بلوكس من الألواح من الصابون لكن بكبروها 4 مرات. فبالتالي يعني اوكي في هناك استفادة في الاناتومي لكن ما في استفادة في المانيوال سكيلز. هلا دائما المانيوال سكيلز in dentistry we use instruments like a pen
يعني القبضة هذه اللي بنستخدمها للحفر، بنستخدمها احنا زي ما انك انت ماسك بن او بنسل. alright. هلا انت لما تنحت شيء صغير عمليا حتستخدم الانسترومنتس زي كانك بتستخدم بن او بنسل، الديتيلز. لكن لما تنحت شيء ضخم مثلا حتضطر تعمل زي كانك مثلا بيلينج بوتيتو مثلا، او يعني زي كانك تعمل شيء ما له علاقه في الدنتستري، زي مثلا انسان بنحت او كذا، فبالتالي ما له علاقه زي السكالبتشر، فما له علاقه في في الشغل تبعنا اللي في المستقبل. عشان هيك بنطلب منكم تعملوا رياليستيك. هلا شوفوا شو انا عملت. طبعا انتم حتعملوا السايز تبع البلوك، لكن انا عملت ضعف السايز. هلا you have to identify each one of these four. اوكي، واخر واحدة طبعا حتكون موجودة، ممكن نحطها في الاسفل هنا، اللي هي الانسايزال فيو. الانسايزال فيو ايضا بتكون بهي الطريقة. لاحظوا انه الانسايزال فيو مربعة، بتعرفوا ليش؟ لانه this is the incisal view، بتكون مربعة، اوكي، لكن ما تبقى مستطيل. هلا this is the facial، this is the lingual، this is mesial، this is distal. alright. قبل ما ترسم لازم تميز كل الجهات كاملة، otherwise you will get lost. طيب بتحط البلوك بهاي الطريقة. alright. انت طبعا التوث اللي اخترت تنحته هذا التوث، وحطيت البلوك بشكل سليم في مكانه because you are going to deal with the central incisor. So this is facial opposing you, mesial باتجاه الميد لاين, and facial and mesial are opposed يعني respectively by the lingual and distal. لازم تحطه صح. هلا باجي بنقله بهاي الطريقة. So this is facial, alright. So what is this side؟ هذا السايد ايش اسمه لهذا البلوك؟ حيكون mesial. alright. يعني هذا السايد اللي هون، يعني لو كان هذا عبارة عن مجسم مثلا بهاي الطريقة، alright، حيكون هذا السايد اللي هو الميزيال، مش هيك؟ اوكي. لازم تعرف انه هذا الميزيال and this is distal. طيب ننقله هنا. هلا ايش صار هذا؟ لازم lingual. alright. فشو صار هذا السايد؟ distal and this is mesial. alright. طيب بنقله على الميزيال سايد. alright. على الميزيال side. So this is mesial. So what is this? Lingual. And this side is facial. وأخيرا على الديستال، فبالتالي هذا صار facial وهذا صار lingual. alright. طيب هلا أنا بدي أرسم الانسايزر. اوكي. لاحظوا إنه لا سوري، هذا هو كان الانسايزر من تحت من هاي الجهة. اوكي. عشان ما نخربط، فبالتالي بدي احطه بهذه الطريقة. So this is the incisal. alright. فبالتالي لازم احط الجهات كما يجب. This is the mesial. This is the facial. Okay. This is the facial. This one here is the distal and this one is lingual. Okay. هاي الطريقة يا جماعة بتسهل عليكم كتير في الرسم. دائما تأكد، لأنه إذا خربطت الكارفينج تبعك حيكون فيه problems. We put midlines لأنه الميد لاين is very important. في كتير من أجزاء التوث متناظرة. Much of the details of the tooth is symmetrical. يعني the right side of the drawing is similar to the left side of the drawing. عشان هيك بنحط mid line. فبالتالي mid line بنحطه في كل الأسطح هذه. بيختلف الابروتش عن السنة الماضية، مش هيك؟ في دائما تطوير في التدريس. فبالتالي we put a midline here. okay. بهاي الطريقة midline لكل الرسمات هذه. بحط midline بالضبط في المكان طبعا لأنه هو 12 يعني على 6 ملم بنحط midline. طبعا أنا بالنسبة لي حطيت midline على 12 ملم لأنه عندي سايز أكبر منكم. alright. So this way. okay. طبعا here in this tooth I put a midline. برضه هذا حأحط له كمان midline آخر. حأحط له cross. alright.
آخر واحد المربع هحط له كروس. طيب هلا it's very important before drawing any tooth to identify the features on the tooth, the different details on the tooth, and also the different dimensions on the tooth. فبالتالي مهم جدا. لو احنا كنا ماخذين المحاضرة ما حناخذ وقت هلا، بس انا بدي احاول اعيد سريعا عشان انه ما نضيع وقتنا. في دكتورة من كان الكيس اعطتني صح اللي هو alright thank you. في حدا يا جماعة عنده سؤال؟ صعبة المسألة؟ في صعوبة؟ بدك تكون كيرفول حتى انك الاسسمنت تبعتك تاخذ علامتك المستحقة وما يكون في عندك بروبلمز ان شاء الله. تفضل. بس في ملاحظة مهمة انه لما يعلموا دائما لازم يعلموا الحروف على جهة الروت. على جهة الروت. ممتاز. لأنه الدكتور صراحة ما بيحطوه، بعضهم بيعرف انه هذا الروت بس بيروح بينحت عنده. ايوه. بنقلب اليمين يسار. مهم. شفتوا شو زميلكم فراس في السنة الخامسة حكى نقطة مشكورا مهمة جدا. لما تعلم على الواكس بلوك طبعا لا تعلم الجهة اللي حتنحت فيها الكراون. احنا هون حطيناه بهاي الطريقة لأنه this is going to become the crown and this is going to become the root. دائما حطه في أبعد نقطة عند الروت حتى تعرف إنه هذه. وأنا بفضل دائما تكتب حرف R هون. أوكي. R هيو تكتبه بشكل واضح عشان دائما تشوفه يعني روت. أوكي. طيب. هلا what we need to do نشوف الاناتومي of the tooth. طبعا this is the tooth from طبعا للأسف هذا التوث اللي جبناه كمثال هذا عبارة عن الليفت سايد. بدي أحاول أشوف إذا في هناك natural teeth. إذا عندك يا فراس إشي natural tooth للرايت سايد أعطينا إياه. This is the tooth that we are going, and by the way this is a natural tooth. أعطيني هذا right side. Excellent. معلش نكتب عليه. طيب this is the maxillary central incisor لكن طبعا في حجم ضخم. alright. هلا all of you should have had the plastic teeth models. أعطاكم البلاستيك teeth models. حيعطيكم إياها قريبا. حيعطيكم الواكس بلوكس والدفاتر والبلاستيك مودلز. البلاستيك مودلز بتفيدنا أيضا لأنه ممكن نشوف الاناتومي of the tooth. Okay. So this is the tooth in 3 dimensions. This is طبعا the labial or the facial surface, which is opposed by the lingual surface, and this is the mesial, and this is the distal. If I put the tooth here, it is going to be يعني wrong. مش هيك؟ تعرفوا ليش؟ لأنه صار الديستال mesial، صار الميزيال distal، وإن كان بقي الفيشيال واللينجوال. طيب. هلا see how the tooth looks like from the facial aspect. هلا notice that any tooth that is going to be described in anatomy, we have first to describe the outlines and then the surface. يعني أنا لو طلبت منك إنك توصف لي أي شيء مثلا هذا هو اثنيناتهم رايت. اثنيناتهم نفس الشيء دكتور صح؟ اثنيناتهم نفس الشيء صح؟ هذا اللاترال انسايزر. لا في واحد. اعتقد هذا اللاترال هذا رايت. مظبوط. طيب. هلا يا جماعة لو طلبت منكم انكم توصفوا اي شيء بشكل عام حتوصف لي شكله الخارجي والديتيلز الداخلية. يعني مثلا I want مثلا to describe any structure. مثلا بدي اوصف مثلا الجهاز اللي عند فراس هذا كما اراه تماما الاوتلاين تبعه، بس the outline is not enough. لازم ايضا اوصف السيرفس تبعه. اوكي. يعني احيانا ممكن الاوتلاين يكون بهاي الطريقة لكن السيرفس فيه bulging، فيه cavities. يعني شوفوا مثلا lingual side الاوتلاين تبعه من الخارج شبيه جدا بالاوتلاين تبع الليبيال سيرفيس، عكسه تماما. لكن شوفوا التفاصيل الداخلية الموجودة different. That's why we have the outline anatomy and the surface anatomy. Alright? خلينا نشوف الليبيال surface, the outline anatomy of the labial surface. طبعا what do we see here? We see the outline from the mesial side. شايفين؟
هذا بنسميه الميزيال outline. This is called the distal outline. This is the incisal outline, and this one here is the الخط هذا الconvex cervical outline. Okay. Also, the surface itself is not flat. لاحظوا إنه السيرفيس مش flat. يعني المسافة اللي ما بين الأوتلاينز اللي حكيت عنها ما هي عبارة عن زي الصفحة. في عندي convexity خفيفة from incisal to cervical. Also, we have a convexity from mesial to distal. Alright? طيب خليني أنا أعيد رسمهم هنا على ورقة مثلا. أو أرسم هون يعني ما في problem. بس أنتوا طبعا دفتركم بس ارسموا لي هدول الرسمات عليه. Alright? طيب. So this is the tooth that we are going to do today. Alright. This is how the tooth looks like from the labial view. Notice that the mesial outline is almost straight. تقريبا الميزيال outline straight. Okay? The distal outline is slightly convex. يعني هلا إذا بدي أقارن الميزيال بالديستال بكون الديستال outline is more convex than the mesial outline. Notice that the cervical line is the junction between the crown and the root. طبعا in histology مع الدكتورة ميلاني هتاخدوا it is called the cemento-enamel junction. اللي هو the junction between cementum that covers the root and enamel that covers the crown. نسميه cemento-enamel junction. لكن احنا في الاناتومي بنسميه cervical or the cervical line. طبعا هذا هو this is the root. Okay, good. Okay. طيب. هلا notice that we have something called height of contour. HOC. Height of contour. Height of contour is the maximum bulging of any curved outline. أي curved outline بشكل عام يعني لو بدي أرسم شكل عشوائي بهاي الطريقة. This point would be the height of contour. ليش؟ لأنه if I want to actually make a tangent or a vertical line, the vertical line is going to touch the outline at this point. هذه بسميها height of contour. Okay? طبعا we have mesial height of contour and distal height of contour. This is the mesial height of contour, the maximum point, and this one is the distal height of contour. In anatomy, we actually all the time we love to divide the tooth into thirds. بنقسم التooth إلى أثلاث. So here we have the incisal third. Here we have the middle third, and finally this is the cervical third. مفروض طبعا يكونوا نفس الطول، نفس الthirds. All right? طيب, good. Also, we divide the tooth into vertical thirds. إيش اسم الثيرد هذا اللي هون؟ mesial third, middle third, وهذا الثيرد الأخير اللي هو distal third. أيضا من الناحية الأخرى كمان إذا أنا بدي أتفرج على التوث, if you want to look at the tooth from the side, حيكون في عندي, what do you call this third? Lingual third, والmiddle third, والfacial third. Alright? اتفقنا على الثيرد؟ Alright. طيب. Notice that the mesial height of contour is located within the incisal third. خلينا نعتبرها at the middle of the incisal third. The distal height of contour is located at the junction between the incisal third and the middle third. Alright? Good. قلنا إنه الميزيال outline تقريبا straight. لكن بالمناسبة in anatomy يا جماعة there is nothing يعني 100% straight. في جسم الإنسان ما في إشي straight في المسطرة تماما. Alright? لازم يكون في شوية. لكن إحنا when we say straight we say it is more straight compared to the distal outline. لكن في الواقع فيه شوية curvature بسيط. Alright, good. Notice also the areas where the outline of the crown meets the outline of the root. شايفين هاي النقطة وهاي النقطة. هذه النقطة هدول النقطتين بيمثلوا نقطة التقاء ال outline of the crown مع ال outline of the root. Alright? Okay, good. Also, the maximum convexity of the cervical outline. هلا من خلال هاي النقاط ممكن أطلع أنا dimensions للtooth.
قبل ما نحكي عن الدايمنشنز بدنا بس ننبهكم انه the incisal edge is never horizontal. شوفوا كيف الانسايزال edge مايله. بمعنى آخر if I want to make the incisal edge horizontal, what will happen to the root? وين حيروح؟ incline distally صح؟ هاي التوث شوفوا كيف central incisor. إذا بدي أحط أنا الانسايزال edge تماما على الخط تماما، لاحظوا شوف كيف الروت راح distally. لكن إذا بدي أحط التوث vertical حيصير في عندي شوية منطقة فاضية هنا، فهذا برضو كمان ننتبه له في الدروينج. دائما incisal edge is never horizontal. Good. إذا في عندي measurements. I have a measurement from the maximum convexity of the cervical line to the midline of the incisal edge. هاي المسافة شو بسميها؟ This is called the inciso-cervical distance. Inciso يعني the distance from the incisal to cervical. This represents the height of the crown, طول الكراون. This one in this tooth is 10.5 millimeters. Okay? All right, good. Also, we have the width of the crown. لكن احنا بنحكي عن the horizontal width of the crown. يعني the maximum width of the crown. لو بدي احكي لطالب هل ممكن اعتبر انه هاي المسافة from this point, المسافة المائلة to this point, does this represent the maximum width of the crown? No, because it is not horizontal. دائما الويدث يقاس بالhorizontal. فبالتالي حتى اقيسها بشكل لازم ايش اعمل؟ We have to drop a line, another line, and measure the distance between the two lines. This represents the maximum width of the crown mesiodistally. يعني MD max. ايش يعني MD max? The maximum mesiodistal width of the crown. It is measured from the mesial height of contour to the distal height of contour, لكن horizontally. Or if you like, you have to measure the distance from the mesial height of contour to the midline and add it to the distance between the distal height of contour to the midline. Okay? بهاي الطريقة. This distance is 8.5. Also, we have a distance representing the width of the crown at cervix. يعني بنسميها احنا MDC. ايش يعني MDC? The mesiodistal width at cervix. Alright? اللي هي المسافة from this point to this point. يعني from the point where the mesial and distal outlines meet the outlines of the root. These two points على نفس الليفل لاحظوا، فبالتالي ما في مشكلة لو أقيس المسافة directly بينهم لأنه horizontally this distance is 7. Alright. This is 7 millimeters. هلا يا جماعة في نقطة مهمة. You don't need to remember the dimensions. احنا ما بنسألك عن الدايمنشنز في الامتحان، لكن تفضل ولا يهمك، انت عارف المعلومات. اوكي خلاص ان شاء الله. ف mesodistal at cervix is 7 millimeters. زي ما حكينا هاي dimensions you don't need to remember them by heart, but you should have them all the time with you. لازم تكون دائما معك موجودة. المحاضرة القادمة تبعت يوم الثلاثاء حنعطيكم في واحد من السلايدز كل الميجرمنتس تبعت التيث، فبفضل لو انكم تطبعوها او تحطوها على موبايلاتكم بحيث انها تكون available كل الدايمنشنز لكل الاسنان في اي وقت. alright? طيب good. Excellent. هلا from the other side, if you look at the tooth, you would see the same outlines. alright? يعني from the lingual side نفس الاوتلاين لكن عبارة عن mirror image. alright? لاحظوا انه لكن the difference lingually we have some features lingually. هذه في مرحلة الكارفينج مهمة. هلا في عندي هنا this bulging اللي موجود في منطقة this bulging
that is present on the cervical third of the crown from the lingual side. ايش هذا بسميه؟ cingulum. Okay. هذا بسميه cingulum. Okay. Also from the cingulum at either side, يعني next to the margin, في عندي ridges. شايفين هاي الridge? And there's another ridge. These are called marginal ridges. طبعا mesial and distal marginal ridges. Sorry يعني بجوز مش شايفين طلاب. Mesial and distal marginal ridges. هلا because we have cingulum and two ridges حيكون في عندي منطقة depressed fossa. نسميها lingual fossa. This is called the lingual fossa. Alright. الخطأ الشائع للطلاب في اللينجوال فوسا لما ينحت بيعملها عبارة عن هول، عبارة عن حفرة صغيرة. لا. Notice that the fossa is triangular in shape. لاحظ أن الفوسا عبارة عن مثلثية الشكل. The width of the fossa can reach 4 to 5 millimeters. يعني لازم تعطيني تقريبا من 4 إلى 5 ملم اللي هي أبعد نقطة للفوسا. أيضا ال two marginal ridges prominent. لازم تعطي على الأقل 1.5. يعني هون إذا أعطيت 1.5 و 1.5 هاي 3 بضل لك تقريبا 5 من الويدث تبع الكراون للفوسا. فدائما في الاناتومي حنحكي لكم ان شاء الله اعطي الفيتشرز هذه حقها. اوكي. طيب يعني في زي ما حكينا في طلاب بيجي بيعمل السيرفيس اللينجوال سيرفيس بعدين بيجي بالنص بيعمل لي حفره صغيره بيحكي لي خلص هاي اللينجوال فوسا. لا غلط. طيب هلا نشوف التوث from the mesial side. Look at the tooth from the mesial side. What do we see here? خلينا نرسمه. طبعا هنا الروت ممتد بهذه الطريقة. Notice that this point represents ايش بسميها؟ height of contour labially أو facially. So this point is the facial height of contour. This point is the lingual height of contour. This point is the incisal edge. Okay. This point is where the outline of the crown meets the outline of the root. And this point is again where the lingual outline of the crown meets the lingual outline of the root. طيب. هلا المسافة ما بين الفيشيال height of contour للlingual height of contour ايش بسميها؟ Facial-lingual max اللي هي the maximum facial-lingual width. احنا we are lucky because the facial and lingual height of contours are located at the same level. فما في مشكلة أقيس المسافة بينهم. طيب, what do I call the distance between this point and this point? Facial-lingual C at cervix. Now, the facial-lingual max is 7 millimeters. Facial-lingual at cervix is 6 millimeters. هذه الميجرمنتس مهمة جدا في عملية الرسم، والرسم مهم جدا في عملية الكارفينج. You are not going to produce good carving if you don't draw properly, especially طبعا when you are a beginner. لكن لما أنت طبعا بعد سنة سنتين لما تصل لمرحلتنا ممكن إنه أنت تستطيع تنحت مباشرة من غير رسم. ولا لا يا فراس؟ كنت سنتين عملت. برافو عليك. طيب. هلا أنا بدي أحاول أنقل الرسمات هذه بشكل مبسط. بس لاحظوا طبعا بالمناسبة ال division into thirds يا جماعة ما حكينا عنها هنا. هلا notice that the FLC is located exactly at the junction between the crown and the root. يعني the cervical end of the crown النهاية تبعت الكراون من عند السيرفكس. هذه اللي هي ال FLC. Facial-lingual at cervix. لكن notice that FL max is located in the middle of the cervical third. لازم تعرف هاي الأشياء وين مواقعها حتى تستطيع أنك تعمل good carving. نرجع هلا إحنا هون على نعمل مرحلة الدراوينج. أوكي. طيب هلا أنا بدي أرسم كل الأوتلاينز الأربعة. alright.
accordingly. So I have to put a point here. This point represents, I'm going to draw this tooth. So this point represents the incisal edge. What is the incisor-cervical? 10.5. So I put another point at 10.5. طبعا أنا بالنسبة لي حطيتها على 21 لأني مكبر. Now what is the length of the root? Root length 13 millimeters. طول الروت 13 millimeters. So from this point I measure 13 millimeters أو بالنسبة لي 26. Alright. فبالتالي هلا شايفين هون يا جماعة احنا حطينا 2 points أو 3 points. These 3 points represents the incisal edge, the maximum convexity of the cervical line, and the apex of the root. طيب. بدي أحط هلا طبعا بدي أقسم هذه المسافة representing the height of the crown into 3 equal thirds. Alright? فبالتالي حيكون في عندي تقريبا هي 10 ونص يعني 3.5 بالنسبة لي طبعا 7. Alright. لاحظوا اني انا قسمت المسافة الى 3 equal thirds. Now I do the same for all these drawings. كل الرسومات هذه بنفس الطريقة بحط مسطرة. ليش بحكي لكم مهم انك ترسم المستطيلات هذه على نفس الليفل؟ بتسهل عليك. And I put a point here representing the tip of the root, tip of the root, tip of the root. All right? This point represents the end of the crown, end of the crown, end of the crown. And also these points, all right? اللي هي thirds. كل الرسومات الأربعة هذه يعني all the aspects of the tooth from 4 sides, they share these points. لكن كل واحدة حيكون لها points مختلفة في الرسم. طيب نيجي هلا على الفيشيال. يعني when you look at the tooth, what am I going to use? I'm going to use the mesiodistal width. All right? Mesiodistal width is 8.5. لكن remember, the height of contour mesially and distally are not at the same level. I should take first the mesial height of contour, okay? اللي هي located in the middle of the incisal third. So this is the incisal third. This is the middle of the incisal third. Then I should go half of the maximum distance. And the maximum distance 8.5 يعني 4.25. بالنسبة لي طبعا راح أروح أنا 8.5. So this point represents the mesial height of contour. Now similarly في عندي point أخرى اللي هي distal height of contour. Notice that the distal height of contour is located at the junction between the incisal third and the middle third. Alright? فبالتالي بحطها بهون. المسافة طبعا اللي بتبعدها أيضا نفس الطريقة. Also, we have the mesiodistal at cervix, which is 7 millimeters, and this is measured, as you see here, in the middle of the cervical third. So this is the cervical third, the middle of the cervical third. Then I should go how many millimeters? 3.5. Okay, so then I go 3.5. بالنسبة لي طبعا 7. All right. How many points do I have now? 4 points in addition to this point and this point. Now I have to join these lines. لكن remember, we don't join these lines by straight lines. هاي الpoints we don't join them مش والله بخطوط مستقيمة. لا. You should actually see the anatomy of the tooth. فبالتالي this line here represents the cervical outline. Mesially, remember, it is straight to this point. Distally, it is slightly convex. Then I drop. Remember that the tooth or the incisal edge is never actually a horizontal line. That's why the incisal edge is going to touch the end of the block or the end of the drawing at this point only. Then I have to make some
rounding this way. Okay, so this is how the incisal view looks like. Notice that the angle between the mesial and incisal is sharp, but the angle between the distal and incisal is rounded. Okay, طيب. Similarly also I draw the outline of the root. في كثير طلاب لما يرسموا الاوتلاين اوف ذا روت بتكون الايبكس بوينتر. خطأ. هلا دائما يا جماعه تفرج على الرسمات الموجوده عندك في نفس الدفتر في اول الصفحات اللي هي الرسمات اللي حننقلها. هذه بتساعدك كثير في عمليه الرسم. alright. هلا بالنسبه لللينجوال مش حاعمل عليه ديمونستريشن لانه جست حيكون ميرور ايمج بنفس الطريقه، بحط النقاط في اماكنها وبعمل. هلا بدي اعمل دروينج للميزيال. هلا هذه هي الميزيال سايد زي ما احنا رسمنا هنا. What points should I put? The facial-lingual max اللي هي 7 mm and these are located شوفوا وين موقعهم. The middle of the cervical third. هاي cervical third هاي وسطه. بدي اروح 3.5 and 3.5. alright. زي ما احنا شايفين. Also we have FLC اللي هي facial lingual width at cervix 6 mm. لكن شوفوا وين جاي الفيشيال lingual width على السيرفيكال اند، يعني على الجنكشن تماما ما بين الروت والكراون. then 3 mm and 3 mm. and this is the incisal edge. لاحظ انه الانسايزال edge is located exactly in the midline. then I have to join these points. لكن لما تعمل joining للpoints remember where facial is and where lingual is. في طلاب بيعكسوا، لازم تعرف، عشان هيك لازم تكون كاتب. so this is facial. but remember lingual looks different لأنه في عندي سنجلم وفصة. لاحظوا إنه لأنه في عندي سنجلم فصة حيكون اللينجوال outline يختلف. and then I draw the root. هلا the outline of the cervical line حيكون عكسي هنا. the outline هنا حيكون عكسي، وبعد الاوتلاين بعد هذا الخط الماكسيمم convexity of the cervical line from the cervical end of the crown هاي المسافة مقدارها 3.5، يعني طبعا لازم تكون أكثر. فبالتالي I go about 3.5 بالنسبة لي 7 mm. لاحظوا إنه this distance هذه الديستانس اللي أنا علمتها هذه 3.5. نفس الشيء distally حيكون mirror image، لكن الفرق الوحيد إنه هذه الديستانس بتكون فقط 2.5. alright. again هذه الديستانس 3.5 mm. نفس الشيء هاي الديستانس هنا بتكون فقط 2.5. alright. يعني إذا بدي أرسمه أنا بس هيك سريعا من غير قياساتي بس عشان تستوعبوا الفكرة. حيكون mirror image. هاي المسافة حتكون فقط 2.5. alright. آخر شيء ضل إنه نرسم الانسايزل. بعتبره أنا أهم خطوة to draw the incisal view. To draw the incisal view. This is how the tooth looks like. تفرجوا معي كيف شكل التوث من الانسايزل view. هلا خلينا نجرب نرسمه في الأول هون. This is the لاحظوا إنه the labial outline is curved, okay, convex. لكن notice that the lingual outline is more convex, representing the cingulum. هاي المنطقة تمثل السنجلم. Notice that the cingulum، وهي قاعدة بدي أنصحكم إياها حتى تجيب علامات عالية في الكارفينج بالذات في الانسايزز والكيناينز. The cingulum is not very bulging, it is not very wide. السنجلم هذا السنجلم لا يمكن يزيد عن تقريبا 5 ملم. فبالتالي لازم لما تتفرج على التوث from the incisal view يكون السنجلم بهاي الطريقة. مسافة السنجلم هذه بالتأكيد أقل بكثير من مسافة الconvexity of the cervical line. في طلاب للأسف لما يعملوا tooth ويورجوني إياه بيكون nice from all 4 aspects، لكن مجرد ما تفرجت عليه من الانسايزال فيو بيكون شكله هيك. بيكون طبعا عامل لي السيرفيكال اوتلاين لكن عامل لي السنجلم فيري برود، وهذا كثير، يعني هاي ممكن اكثر من نصكم حيعمل هيك.
اتمنى ما تعملوا هيك. remember انه cingulum is something pointed. alright. فبالتالي بنفس الطريقة بدي انقل الرسمة. هلا بالنسبة للانسايزال drawing ما في عندي قاعدة. كأنه خلصت البطارية. بالنسبة للانسايزال drawing ما في هناك قواعد معينة، لكن إذا أنت بدك تعتمد على القواعد that's fine. هلا احنا حكينا قديش الفيشل lingual width؟ الماكسيمم فيشل lingual width 7. فبالتالي حيكون 3.5 من هون و3.5 من هون. هلا هدول ال 2 points هذه بتمثل اللي هي الفيشل height of contour this point، وهذه اللي هي اللينجوال height of contour. قديش الماكسيمم ميزيو ديستال width؟ 8.5. فبالتالي حيكون في عندي يعني 4.25. Now I need to draw the outline between these 4 points. زي ما حكينا ما في قاعدة، لكن بدك تشوف الاناتومي تماما كيف شكله وتحاول تنقله تماما. remember انه هون لما ترسم من الانسايزال فيو ما في عندي at cervix. السيرفكس مش مبين على الاطلاق. فبالتالي the labial outline بدك ترسمه يعني. And this is here for the cingulum. Notice that the cingulum is narrow, okay? And this طبعا is the incisal edge, okay? طيب احنا هيك تقريبا بنكون غطينا الموضوع اليوم. كم الساعة هلا؟ لسه في وقت. ممكن انه اليوم ان شاء الله تبدأوا، مش بالضرورة تخلصوا. انا بحكي انه نعطي اولوية يعني للدروينجز هذه اللي حنستخدمها الاسبوع القادم. عندكم كلكم الدفاتر؟ ما عندنا مصاحف. ما عندنا مصاحف. ما عندكم مصاحف؟ دبروا حالكم. كلياتنا عندنا موبايلات، والموبايلات في لها اسطح مستقيمة مش هيك؟ تقريبا. وبالنسبة فيش اقلام يعني حدا جاي من غير